welcome to EKuhipath and welcome back to another class of our daily current affairs. Today is 3rd December and we have taken some news from newspapers today that is important from our exams perspective. So these are the topics that we have taken today. So let's start the class. The first topic for today is International Day of Persons with Disability. This topic is important from GS paper 2, GS paper 3 and essay paper. So persons with disabilities থাকা লোকসকলৰ কাৰণে আজি দিনটো ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড সেলিব্ৰেট কৰা হয় 3rd ডিসেম্বৰ দিনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব আৰু থিমটো এই বছৰৰ যোনটো WHO থিম হয় 2025 ৰ কাৰণে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ এক্সামছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কেতিয়াবা আমাৰ ডাইৰেক্টলি আহিও যাব পাৰে সো ফ্ৰম কষ্ট টু ইনভেষ্টমেন্ট কষ্ট আৰু ইনভেষ্টমেন্ট Financing health equity for persons with disability. হেতু এবাৰৰ থিম হয় ইয়াত কি হৈছে আমাৰ ফোকাস কৰিছে যাতে হেলথ ফাইনান্সিং ওপৰ ফোকাস কৰিছে ইনক্লুসিভ হেলথ ফাইনান্সিং এটা আনাৰ কথা কৈছে যাতে গ্লোবাল হেলথ সিস্টেমটো যাতে আমি আৰু শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰো ওকে কি ফ্যাক্টস কিছুমান চাই লও এভৰি ইয়াৰ 3rd ডিসেম্বৰ তাৰিখে সেলিব্ৰেট কৰা হয় ইউএন ডেজিগনেটেড হয় আৰু it promote right and inclusion of persons with disabilities থাকা লোকসকলৰ ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমোট কৰে আৰু ইনক্লুজন যাতে সব মানুহসকলে হে হেল্প খিনি পায় হে সাপোৰ্টটো পায় হেতু কাৰণে এটা হে ডিসেবিলিটিজৰ মানুহসকলক হেল্প কৰাৰ অবজেক্টিভটো ৰাখি পেলাই হেতুৱে মেইন গোল হয় of celebrating this day as a celebrating this day worldwide Global disabled population আমি যদি চাও আমাৰ গ্লোবাল লেভেলত disabled লোকসকলৰ population 1.3 billion আছে মানে আমাৰ world populationৰ 16% people are disabled and WHO focus 2025 ensuring inclusive financing মই কলো within universal health coverage universally health coverage হ'ব কাৰণে সকলো লোকৰে এটো এটা গোল হল যোনটো আমাৰ ফোকাস কৰিছে 2025 ত WHO যাতে এটা inclusive financing ensure কৰিব পাৰে হাইলাইট WHO হাইলাইট কি দিছে এখিনি চাই লও হাই আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচাৰ হয় মানে কি হয় হেলথৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো বহুত পইচা খৰচ হয় মানুহৰ ৰাইট আৰু যোনটো কাৰণে আমি দেখো মানুহ কিছুমান মিডল ক্লাস এন্ড লোৱাৰ মিডল ক্লাস হক বা পুৱাৰ পিপল বিলাকক মানে পভাৰ্টি ফালে ঠেলি লৈ যায় বুলি কৈছে কাৰণ আমি জানো যে হেলথৰ কষ্ট ইজ ভেৰি হাই আৰু হেতু কাৰণে আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচাৰ যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে ইট এফেক্টস দোজ পিপল ইন এ গ্ৰেট স্কেল আৰু ল্যাক অফ ডিভাইস কভাৰেজ এক্সেসিবিলিটি ইকুইটি ইন হেলথ সিস্টেম সো হেলথ সিস্টেমত হে প্ৰপাৰ মানে অলপ লেকেজ আছে কভাৰ কৰাত হক এক্সেসিবিলিটি হক ইকুইটি হক হেখিনি ক্ষেত্ৰত আমি দেখো অলপমান ওয়াৰ্ক কৰিব লগা আছে আৰু এটা ওয়েবিনাৰ হ'ব হেতু বাৰু ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যত আছিল কাৰণে মই মেনশন কৰি দিয়া হৈছে linked resources WHO disability health inquiry এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মান important actions point suggested by WHO কি সাজেষ্ট কৰিলে হেখিনি আমি চাইলো আমি আনসাৰ ৰাইটিং কৰিলো আমি ইবিলাক বস্তু মেনশন কৰিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ আনসাৰস বিলাক আৰু ভাল হয় so government must adopt progressive universalism মানে এটা progressive universalism adopt কৰিব লাগে বুলি কৈছে আমনে কি কৈছে vulnerable group খিনিক মানে আমি প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিব লাগে হেলথ ফাইনান্সিং যেতিয়া কৰিম যোন সকল লোকৰ বেছি দৰকাৰ বা বেছি ভালনাৰেবল হয় যোন সকল লোকে হি মানে হি হেৰিখিনি নাপায় মানে সাপোৰ্ট খিনি যোন সকল লোকে নাপায় হিহঁতক যাতে আমি বেছি প্ৰায়োৰিটাইজ কৰি পেলাই সাপোৰ্ট খিনি আমি বেছিকে দিও সো সেই বস্তুটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছে আৰু এটা প্ৰগ্ৰেছিভ ইউনিভাৰ্সালিজম এডপ্ট কৰাৰ কথা কৈছে আৰু কনসাল্ট পাৰসন উইথ ডিসেবিলিটিজ Person with disabilities যোন সকল আছে তেওঁলোকক কনসাল্ট কৰাৰ কথা কৈছে যে ensuring their representation and health policy reform যাতে তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰে হেলথ পলিসি ৰিফৰ্মস কি আনিব লাগে কি ক্ষেত্ৰত আমি ওয়াৰ্ক কৰিব লাগে সেই বস্তুখিনি যাতে আমি ভালকে বুজিব পাৰো হেতু কাৰণে আৰু ডিজাইন কেয়াৰ পেকেজ ফৰ স্পেসিফিক ডিসেবিলিটি নিড মানে স্পেসিফিক কিছুমান নিডৰ কাৰণে কেয়াৰ পেকেজ কিছুমান ডিজাইন কৰিব লাগে যেনেকে টাৰ্গেট কন্ডিশন অ্যাসিস্টিভ ডিভাইসেস ৰিহেবিলিটেশন সাৰ্ভিসেস and strengthen social protection mechanism so disability pension দিব লাগে medical benefit insurance inclusion হেখিনি হ'ব লাগে so protection এটা দিব লাগে মানুহসকলক আৰু include accessibility cost in health budget
So accessible hospital, communication, transport, equipment, সেইখিনি বস্তু দিব লাগে in a cost effective way. And use disability disaggregated data for equitable resource allocation and evidence based planning. Equitable resource allocation jate hoy aru evidence based planning jate hoy. So datas bilak bhalke use koribo lage. Initiative taken so far amar Indian level and global level ki initiative loa goise hekhini amar exam perspective pa important hoy. So hekhini ami alop samuke sai lo. যদি আমি গ্লোবাল লেভেলত চাওঁ UN and global initiative যদি আমি চাওঁ UN Convention on the Rights of Persons with Disability 2006. It was a legal framework for equality, accessibility and non-discrimination. শিখেছে এটো আনা গৈছিল UN Convention on the Rights of Persons with Disability. এটা legal framework হয় যাতে equality, accessibility আৰু non-discrimination হয় persons with disabilities সকলৰ কাৰণে ক্ষেত্ৰত আৰু আমি দেখিছো গ্লোবাল ৰিপৰ্ট অন হেল্থ ইকুইটি ফৰ পাৰ্সনস উইথ ডিসেবিলিটি 2022 identifies health gap and give policy roadmap. So this is the aim of that initiative. Then WHO disability health equity initiative আমি দেখিছো যাতে disability inclusive health system এটা promote কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে আনা গৈছিল তারপরে আমি sustainable development goals খিনি জানোই sustainable development goal 3 and sustainable development goal 10 হেগিটা কি হয় ককছন আপুনি sustainable development goal 3 আৰু 10 কি আছিল তাত comment sectionত লিখিবচোন it mandate inclusion of persons with disabilities in their development. Government of India initiative মানে ইন্ডিয়াৰ initiative কি হয় Rights of Persons with Disabilities Act 2016 যত আমাৰ কি হৈছিলে disabilities from 7 to 21 expand কৰিছিলে reservation increased to 4%. Then National Policy for Persons with Disabilities 2006 framework for rehabilitation, education and employment asile hetu. Tarpore schemes and programs ami ekhini sailo important hoy. Jenake Accessible India campaign, Sugamya Bharat Abhiyan, accessibility in transport, ICT building, unique disability ID, national database plus standardized ID card, Deen Dayal disabled rehabilitation scheme, funding NGOs for education, vocational training, rehabilitation, etc. ADIP scheme, it provide assistive devices, hearing aid, cover a lot of problem thake no hearing or prosthetics, wheelchairs, so teneko assistive mane devices khini provide kore under this ADIP scheme. Then Ayushman Bharat we know health coverage diya hoy for disability related needs, free secondary and tertiary care for poor households ekhini diya hoy, and Samagra Shiksha we know inclusive education, special educator, learning material, barrier free access diya hoy temloko disabled lokhokolo. Then PM Daksh Skill India, skill training for persons with disabilities. So it just skill kora jai temlokok bhalke. And Assam State Initiative lobo sailo Swabolambon scheme, financial assistance for self employment. Then Deen Dayal disability rehabilitation centers, support services, Srimanta Sankardev University Initiative, inclusive education and sign language training diya hoy. Then district accessible election program, accessible polling booth and assistance election or khetrot mane assistance diya hoy hetu ami jano polling booth thake jate pate bhalke hate temloke access koribo pare. Exam analysis of common sign of people with disabilities face 3 times higher unmet health needs globally, and health exclusion leads to poverty cycle, social isolation, reduced productivity and inclusive. So ami jano health exclusion korile bahut khini issues hobo pare, poverty cycle elevate hobo, social isolation hobo, telokor productivity komibo. So inclusive financing improves their health outcome and economic resilience, social justice, labor participation. Yet mo diye disu SDGs, it will support kore SDG 3, SDG 10, SDG 1 no poverty, SDG 10 reduced inequality, SDG 3 good health.
It aligns with UHC Day and Global Equity Framework. It moves India towards Ayushman Bharat, Accessible India Campaign, and National Policy for Persons with Disabilities. ঠিক আছে এইখিনি আমি চালোঁ so try to attempt this MCQ and a mains question based on this topic. So let's move on to the next topic. India unveils new seismic map. This topic is important from GS paper 3. New seismic map এটা unveil কৰা গৈছে ম্যাপখন চাইলো আমি জানো আমি জোন 2 জোন 3 জোন 4 জোন 5 জোন 6 ত কৰা গৈছে যদি আমি চাও জোন 1 then জোন 2 এখিনি জোন আছে then জোন 3 এখিনি এৰিয়া then জোন 4 এখিনি অৰেঞ্জ কালাৰ যোনটো আছে জোন 5 reddish area to আৰু জোন 6 ত আমি দেখিছো আমাৰ অসমৰ গুটি নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়া to আমি দেখিছো আৰু এইখিনি জায়গা আমি দেখিছো মালায়ান ৰিজন right so let's see the topic. India has released a revised seismic hazard map under the updated earthquake design code. মানে এটা আমাৰ নিউলি এটা seismic hazard map এটা ৰিলিজ কৰিছে ইন্ডিয়াই আমি তাত দেখি পাইছো যে এন্টায়াৰ যোনটো হিমালয়ান এৰিয়া আছে from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh is now placed in the highest risk 6 zone and 61% of India is now in a moderate to high risk zone. Okay, and map prepares using probabilistic seismic hazard assessment, more scientific based on active fault, expected magnitude, ground motion model, and new code emphasizes near fault effect, liquefaction, soil flexibility, and non-structural safety. Critical infrastructure must remain functional after earthquakes. Initiative taken so far এখানে আমি এখন চাই লওঁ যোনটো 2025 কোড ৰিভাইজ কৰা গৈছে 1983 it updated building standards for earthquake resistance building standards যোনখিনি হয় earthquake resistant building ৰ কাৰণে সেইখিনি আপডেট কৰা হৈছে new seismic zonation map created zone 6 আমি দেখি পাইছো zone 6 to create কৰিছে remove mismatch between old zone 4 and 5 যোনখিনি mismatch আছিল সেইখিনি remove কৰা হৈছে PSHA based mapping হৈছে scientific use হৈছে fault data tectonic stress accumulation গোটেখিনি use কৰা গৈছে আৰু mandatory anchoring of heavy non-structural elements use কৰাৰ কথা mandatory কৰিছে anchoring that is less than 1% building weight near fault design norms for structures close to near fault design norms for structures close to active faults then critical infrastructure resilience norms hospitals bridges pipelines etc site specific hazard assessment mandated in high risk area PMA exposure mapping including population vulnerability and infrastructure density urban planning integration town planners must default to higher hazard category if in doubt refinement in southern peninsula based on stable tectonic behavior ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আমি অকমান চাই লও পৰপৰকে ইমান ডিটেইলছত যাব নালাগে এইখিনি why the reclassification হৈছে কিয় central himalayas have locked faults that haven't ruptured in 200 years high accumulation stress central himalayas amar locked kisan faults আছে যোনখিনি rupture হোৱা নাই in 200 years so it is creating an high stress high accumulate হৈ গৈছে stress to high accumulated stress earlier map relied too much on historical epicenters not actual tectonic potential so amar agote historic epicenters upor too much rely korisile actual mane juntu potential hoy tectonic potential ekhini bor iman study kora no joan asile aru dense population growth etia hoise Himalayan foothills aru heto karone amar update eta risk mane required asile recently eta amar update dorkar hoisil risk update exam oriented bullet point ekhini mo okman di disu apnalike sai lobo pare
New Zone 6 highest hazard Zone 6 area hetu mane highest hazard area hoy only for the Himalayan arc. Moderate high hazard area increased from 59% to 61%. BIS prepared map using PHSA technology. Ekhini bostu okman sai lobo thik ase. So I have given an MCQ related to it and a mains question as well. Try to attempt it. Next topic, WHO recommended GLP-1 drugs for treating obesity. Obesity treat kora karone eta drugs recommend korise WHO GLP-1 drug boli koise ami saw ki hoy actually. So WHO has released its first guideline on treating obesity using GLP-1 receptor agonist. These are conditional recommendation and apply to adults except pregnant women. Pregnant women hokolo bahire the other adults can use these medicines. WHO also recommend combining GLP-1 therapy with healthy diet and physical. So GLP-1 therapy to kotha je koise hetu logot healthy diet or physical activity combine kora kotha WHO recommend korise. What are GLP-1 agonists? GLP-1 mane glucagon like peptide 1 hormone. Our medicine that mimic the GLP-1 hormone is commonly used for diabetes. Okay, and it benefits ki hoy, it lowers the blood sugar to komai, hunger to komai diye, aru besi time lage full feel hoy thake, bhuk na lage jaldi, aru mane weight loss or khetrot help kore, aru kidney aru heart protection diye boli koise. Recommend kyo korise eto because ami dekha paisu ete obesity weight gain bahut ami eta global level or ami dekisu it's a chronic disease, right? बहुत मानुर obesity problem আমি face করা দেখা পাও আর বহুত countries এ কি হয় due to lifestyle factors we can say that they are struggling so much আৰু মানে obesity to মানে manage কৰিব কাৰণে মানে বহুত countries আমি এটা এতিয়া দেখি পাইছো যে they are struggling so মানে জিমানে lifestyle change কৰিছে জিমানে মানে try কৰিছে we are seeing that obesity problem to এতিয়াও মানে it's on the rise. And GLP-1 drug shows effective long-term weight management, especially for obese adults. So, eto drug e koa goise je eta long-term mot mane weight management korat help koribo adults hokolok. Obese adults hokolok especially. How GLP-1 works? It stimulates insulin release, suppresses glucagon, reduces appetite, and delays gastric emptying, leading to weight loss plus better diabetes control. Okay, WHO recommendation use GLP drugs for long-term obesity treatment in adult, not pregnant women. Therapy must be combined with healthy diet. Countries should evaluate how to include GLP treatment in public health system. Recommendation is conditional based on emerging evidence and cost consideration. Why this matters for health system? আমি চালো এটো যে আমাৰ ডিমান্ড obesity problem to bahise right bahut ke aru GLP-1 drug or demand to bahise globally aru enukwa amar countries og enukwa policy lage jot teuluke effectiveness aru affordability duitai mane eta balance create koribo pare aru these drugs are expensive challenge for public health insurance scheme. So it's a challenge for public health insurance schemes. Okay, so prelims based question related to this topic and a mains question as well. Try to attempt it. So let's move on to the next topic. Cybercrime emerges as one of Assam's fastest growing security challenges. Cybercrime to amar ahomor eta security challenge eta fastest growing security challenge boli koa hoise. This topic is important from GS paper 3 internal security point of view and also from our Assam paper as well. Made paisilo Assam record sharp rise in cyber offense over 18,000 arrests since 2014. Cybercrime rising rapidly in Assam. Ami dekha paisu over 18,315 people were arrested in Assam since 2014 for various cyber related offenses. Our cyber crimes are now among the fastest growing security threat in the state. Types of cybercrime reported. What types of cybercrimes that has been reported so far? We can say ATM fraud, KYC related scams, identity theft, circulation of obscene images,
child pornography, fake SIM card, forced Aadhaar, force কৰা যায় Aadhaar, PAN, voter ID সেইবোৰ, online financial fraud আমি দেখা পাওঁ. So these are the things that has been we have seen that are reported quite often. Crime statistics মই অকমান দি দিছো, এইখিনি চাই ল'ব পাৰে কিমান হৈছে, theft case কিমান হৈছে 2024 বা 25 লৈকে, murder case, abduction, witch hunting case, 5 to 16 witch hunting case আমি দেখা পাওঁ per year from 2014 to 24. Child marriage arrest আমি দেখিছো 7765. So আমি দেখিছো while traditional crime বিলাক কমি আহিছে যদিও আমি দেখা পাইছো যে cyber crimes are rising sharply, বহুত বাঢ়ি আহিছে cyber crimes ৰ rates টো আমি হেতু দেখা পাইছো. ঠিক আছে, এই ডাটাস খিনি অকমান চাই লব. Government measures আমি চাই লওঁ. National Cybercrime Helpline 1930. It helps citizens report digital fraud quickly. So National Cybercrime Helpline to ana goisile. Then National Cyber Security Policy to strengthen detection, response and prevention of cybercrime. And National Cybercrime Coordination Center enable coordinated interstate investigation. Reinforce CERTIN, we have heard, Computer Emergency Response Team. It responds to cyber incident at organizational and citizen level. Awareness measure, we can say large-scale campaign for student, youth, community organization. Focus area, safe online behavior, identifying phishing attempts, protecting personal data, understanding digital footprint. Why this matters? Assam is undergoing rapid digitalization, increasing digital vulnerability. And cybercrime threatens financial security, personal data safety, and public trust in digital governance. Effective cyber policing is now a core internal security priority, we know that. Then awareness plus tech infrastructure are equally important. Okay? So, আমি চালো আমাৰ এতিয়া rapid digitalization হৈ আছে, আমাৰ digital সব বস্তু digital হৈ গৈ আছে ন, so it is increasing our vulnerability to it. So our cyber crime আমাৰ security হওক, personal datas বোৰ হওক, trust হওক, সেইবিলাক সব আমাৰ violate কৰে, threaten কৰে. So আমি দেখা পাইছো যে cyber policing to effective হোৱাটো বহুত important হৈ গৈছে এতিয়াৰ টাইমত মানে. So awareness টো দৰকাৰ, তাৰ লগতে tech infrastructure লগত মিলি দুইটাই important হয় যাতে আমি এটা ভাল initiative আনিব মানে strong way আমি এই vulnerabilities খিনি মানে আবা cyber crime যোনখিনি আছে সেইখিনি আমি effective way মানে resolve কৰিব পাৰো. So prelims and mains based question related to it, try to attempt it. So let's come to the next topic. India to procure more Heron Mk2 drones. This topic is important from GS paper 3, defense, technology and internal security point of view. Heron drone. India has signed up to procure additional satellite-linked Heron Mk2 drone under emergency provision. So India signed কৰিছে যাতে more satellite-linked Heron Mk2 drones procure কৰিব under emergency provisions. These drones were effectively used during Operation Sindoor. Operation Sindoor সময়ত এই drones বিলাকৰ use হৈছিলে, after which all three forces, that is Army, Navy and Air Force, opted for their emergency procurement. About Heron Mk2 UAV Silo type, it is a medium altitude long endurance UAV, ceiling 35,000 feet, endurance 45 hours, capabilities multi-sensor intelligence, surveillance, reconnaissance, real-time data, border monitoring. Operator globally, Israeli Air Force plus 20 plus global entities. Used in India, earlier used korisile Indian Army and Air Force. Now it ki hobo Navy to use kora hobo. Why important now? Because during Operation Sindoor, this drone provided vital real-time intelligence and their performance led to immediate approval for future procurement. And Make in India component to aside because it was collaboration with Israel Aerospace Industries plus Indian partners like HAL and Elcom. And goal hoy je amar janu we want to manufacture systems in India, then technology transfer, 60% plus indigenous content, part of India's defense ministry
for 87 RFP for 87 main drones. Strategic significance of the it enhances India's earlier aerial surveillance, border security and intelligence capacity. Hikini amak enhance kore surveillance khetrot, security khetrot, border security khetrot. Aru mane sensitive areas bilakot jeneke amar line of control, line of actual control in Indian Ocean region. Hikini khetrotu amar operations or khetrot help hobo. Then it will support India's push for self-reliance. Amar jonto Atmanirbhar Bharat, amar jonto self-reliance goal hoy. Defense manufacturing or khetrot amar hetu support koribo. Historical insight jodi okoma sao, after the 1973 war, Israel realized the importance of real-time aerial intelligence, leading to the development of a Scout UAV, world's first operational UAV, late 1970s. MK-11 Heron MK2 jonto hoy hetu eta evolved advanced version of that. Okay, keteba ma directly ahi jabo pare keteba statement based question. So yeah, so etu topic ami salu. Try it with them this MCQ and mains related to this. Okay, so yeah, that's it for today. We will meet in the next class. Till then, keep studying and take care. Bye bye.